Cameras already? Thank you very much. We've got Proteas team manager, Dr. Mohammed Musaji. He's going to give a quick injury update, and we'll be open to any questions you have about the injuries, and then the floor will be open for Faf du Plessis. Good evening, everybody. First, we'll talk about Lungi Ngidi. He sustained sharp discomfort in his left hamstring after bowling the 4th over today. He came off, he was assessed, and clinically we felt that he had a left hamstring strain. We decided not to let him go out there and bowl any further in this match. So currently, it probably means that he'll be out for about a week to 10 days, but we'll have scans done tomorrow. The plan will be probably to get him ready for the West Indies match. The other person we need to talk about is Hashem Amla. As we all know, during the last match here, he sustained a blow to the helmet. When he came off the field, he was assessed. There were concussion assessment tests done, as well as various computerized assessments done. Initially, the results were what we call inconclusive or equivocal. Repeat tests were done about hour and 1.5 hours later, which were much clearer than the ones before, and that's why the decision was made to let him go out there and bat. Subsequent to the match, the next day, he felt some symptoms, and therefore, as a precaution, we decided to rest him from this game. The plan is to get him ready for the match against India on Wednesday in Southampton. Any questions? Yes, for us. Doc, sorry, just the one player you didn't mention was Dale Steyn. How's he going? Yeah, Dale Steyn, as we said before we left South Africa, that it's very much watching his progress. Almost the plan was always to try and get him ready for the India or the West Indies game. So he's making decent progress. He's out there bowling right now. We'll make a call the day before the India game as to where he is currently. Thank you very much. The floor is open for Faf du Plessis. Yeah, Faf, I guess just if you can try and explain that. Obviously, a hell of a disappointing result for you guys. Yeah, extremely disappointed. I mean, gutted to say that, you know, all formats of our game at the moment is just not firing. You know, to blame bad luck is not an option for me. You know, with Hash the previous game and Lungi today, I think you still have to find a way to make sure that you put in performances. And we are just off in most areas. We are doing some good things during games, but we're not putting it together over 80% of the time. Yeah, so that last 5 overs, I think, was crucial for them. I saw it towards the end that we were on the same pass score as them at 45, and to go for that many in the last 5 wasn't great. And then with the bat, once again, we looked good. We did some good things, but myself included, you know, you need to go through and score hundreds. That's what's going to win you matches, not 30s and 40s. Hi, Faf. Ahead of the tournament, much was made of the opening attack, opening bowlers, how you're going to look to be really aggressive and kind of, you know, pepper the guys with bounces. How could you assess the way Lungi and Kagiso went today, and do you think that you weren't perhaps aggressive enough with your lengths? Yeah, that was our plan. You know, our plan was to try and, in both the England game and this game, was to try and make sure that we target them, you know, with aggressive bowling. You know, like I said, we weren't at our best. You know, the opening bowlers would be the first to put their hand up to say that we didn't execute on our skills today, and that went right through the innings. You know, I thought there was a lot of loose shots, especially on the cutting side today. There was a lot of width that was given. So, yeah, but it's just the moment we're just off in all facets of it, and it's not good enough, and that's why any team in this World Cup can beat any team. It's just the way that it's set up today. Bangladesh batted really well. I have to give it to them. They took calculated risks. They paced the innings very, very good. They showed us how to set up a big score, and we did signs of it, but not for long enough. There was bigger partnerships in their camp. Yeah, and that's why they were 30 runs better than us today. Faf, what did you learn about your team today, and what's the one thing you can do to begin to turn these defeats into wins? Sure, great question. Look, it didn't go according to plan. We know we spoke a lot about, before the game, trying to be aggressive and using that first hour. There was a lot of talk about the toss, what we wanted to do.
use our four seamers in pace that we wanted to do, but obviously then Lungi got injured and that changed completely. Now all of a sudden, as captain, I have to bowl, 15 to 20 overs of medium to slow or spin bowling, and then obviously then it changes completely. So then you need to bowl the team out in order to make sure that you don't have to chase a big score. But the nature of subcontinent teams is when they do get a big score on the board, they can squeeze you when they've got runs on the board, and that's exactly what happened. When they got 330, they were just a couple of wickets away from bossing the game. But I thought it was a really good wicket. I didn't think it changed that much. I just think that we weren't good enough in all three formats. They bowled good Yorkers towards the end. They showed us how to do that little 5-over period. And then in the middle, they have got some experience with Shakib. He was very good today, just bowling really good areas. We were close with the bat, but I do think 330 was about 20 runs too many. Faf, how difficult it is, managing your team with so many injuries abounding by the day. How difficult does it get in a World Cup? Yeah, any captain would say that it's not easy, but I can't complain about it. That's not going to change anything. I have to find a way. The coaching staff, the team has to find a way. It's not going for us in order from injuries point of view. As I said many times, our plan A was to have all our fast bowlers bowling at the same time, and then we do have a very good bowling attack. To lose one, then you become, okay bowling attack, and now to lose two, and then there's pressure on our bowling attack. So now it changes completely the dynamics of how we set our team up. It was never part of the plan, but that's life. You got to roll with the punches. Faf, today in the middle overs of Bangladesh's innings, you guys looked flat in the field. This whole philosophy and psychological plan to say it's not the end of the world if we don't win the World Cup, can that have a negative effect? Do you guys care at all about how you come across? I think that happens naturally when you are in a bad position in a game. I've played a lot of cricket, and every single team that I play for around the world, that's the same effect. Once a partnership starts developing, once that you find in the field that things are not going your way, the natural thing that happens to players is they fall off a little bit, their shoulders drop a little bit, their body language is not as strong. That's not this team. I can promise you it happens in every single team, and there's always conversations around how long and how well you can keep doing that. But that's what happened today. Bangladesh batted and put our bowlers under pressure, and naturally I think the fielders were, Lungi's injury had an impact psychologically on some of the guys, even though they weren't thinking about it. So for us, the talking in the middle was still, make sure we start fighting here. We're 1 wicket away from restricting them to a good total. But naturally, I can speak as much about it from my point of view as I want, but it naturally happens to fielders, especially when they go towards the boundaries and there's not a lot of balls to go to them. That's a natural thing that happens when you're feeling under the pump as a team. Faf, again, coming back to that plan A. Plan A seemed like a really good plan. 3 fast bowlers, pepper the guys. When that doesn't work, do you feel like your side is able to win cricket matches in other ways? Do you think there was an over-reliance on plan A? How many, did you have plan B, C, D, etc.? Yeah, well, plan A is gone. It's gone because the plan A was those bowlers playing together. They haven't played a game together on this tour. Initially plan B was Anrich Norkieu, was an extra pace bowler that we had lined up for if we had an injury, to have another X-factor bowler that can bowl 145 plus. He got injured as well. So now you're moving into your all-rounder territory. You got 2 medium pace all-rounders, and then you got Chris Morris that's sits in between your fast bowlers and your medium pace bowlers. So now you have to. Now we have to really look at what we can do to try and be effective. Is it playing all the all-rounders together? Do we play 2 spinners? Now it's reshuffling all our cards and see how best we can deal with it. Yes. Obviously, South Africa haven't got a great record in World Cups, but you've never started this badly. Do you think you still have a chance of winning it? I have to believe that. I won't be South African if I said no. I would go back and try and see how we can lift the spirits in the team. We're playing a strong team in India in their first game and our third game.
So as a team, we know we're not good enough at the moment, and we have to turn it around. It's not like international cricket is about, there you go, there's a win for you. The World Cup is set up, it's strong teams, and yeah, we have to. We don't have a choice. We won't be going back and just falling over, I can promise you that. And the last few will be Telford, Lloyd, Kane, and for us. Faf, you came to this World Cup with a very different philosophy, I think, from previous South African teams, and it made perfect sense because some of the emphatic players are gone. Do you think when you do that, that there's a danger of a team forgetting who they are, and if you're changing the branding or the DNA, do you think your team still know who they are? Definitely. I don't think it's got anything to do with that. At the moment, it's a skill thing. Our skill is not where it needs to be. It's got absolutely nothing to do with, as I said, injuries. You can make excuses as many as you want. Every single player in our dressing room is not playing to their full potential, and that's why we're not putting the performance on. As soon as that starts happening, then those things will change. Every player in the team can say that. None of us has been on top of a game yet. So it's just about making sure you look at yourself in the mirror and see how you can find that answer. Lloyd? Faf, do you think there will, just on the mindset, do you think there will be a change in the days leading up to India? Do you think there's a need for some harsh words in the dressing room? There's sorry. And also your message for the guys back home who were watching today and are obviously devastated by the results. Well, there's always, certainly from my style of captaincy has always been, there's a line, and if you don't perform to that line, then there's a lot of harsh words. I'm certainly not Mr. Nice Guy. There's times for strictness, and there's times when you see that a dressing room needs you to be strong and to motivate them. And that was the previous game when we lost to England the way that we did. But now, today was not good enough. As I said, there's absolutely no excuses for me. So if guys think that they can make excuses for a performance like today, then they'll be challenged. That's a fact. And your second part was the fans. Yeah, I think the fans understand that what I'm saying now is that it's not good enough, so I'm not even going to try and make excuses. We're not playing to our full potential. It was great to see South African fans in the last 2 games coming to support us. It makes me really proud to come and play. That there's people coming here to support us. They're flying all the way, and it's expensive to come here. So you appreciate that, and you sit there and you think about it. But for us, the fans know that all I can say is that we'll keep fighting. Rose? Faf, I just want to go back to your plans, A, B, and C. Just in terms of when do you start thinking about, like, if you get to a point where Dale Steyn just isn't ready, when will you have to start thinking about replacing people in the squad? Yeah, it's trickier because because our resources is slim. As I said, if there was an option to straight away put him in, if Heinrich was here, you could say, listen, Dale, it's getting to that time now where you need to play or where we need to substitute you. But now we've got 2 or 3. So do you send both? Do you send both back to get someone else in? That's the medical guru here will try and help us out with that. But Dale Steyn is still, if he's fit, he can still make a huge difference to our performance. And we need guys to make differences in this team. We don't, so Dale is one of them. Lungi is also one of them. Lungi will also be the first to say that he hasn't bowled to his full potential the last 2 games. Yeah, he's normally our best line and length bowler. So he worked hard on his fitness leading up to this game, but he's also had a lot of injuries over a short period of time now. So that makes got to challenge him to work harder, making sure that he gets his fitness up for longer. It's important for a young guy to play cricket over an extended period of time, not just to play a couple of games, break down a couple of games again. Okay, and with the last one, please. Faf, you came into this World Cup obviously with a lot of reliance on your pace bowlers and maybe using aggressive bowling, short pitch, that sort of thing, having succeeded on helpful pitches at home. Do you feel today that, obviously overs 35 to 45, you got yourselves back into a reasonable position, but then the last 5, it just seemed like there was a lot of short balls that were disappearing to the boundary. Do you feel you need to rethink that? No, that wasn't the plan at all. The plan was the long boundary. So the plan for the bowlers, I know, was
to give yourself a lot of different options at the death. It was certainly not just to bowl short. I think pace off was what the bowlers actually tried more often than not because of the nature of the size of the square. But within that, you still need to make sure you know your Yorkers. And today we missed our Yorkers, and every time a bowler tried a Yorker, it went for 6. So I think then naturally what happens is you try and find your other skill, whether it's a short ball or a bouncer. Yeah, but there was a couple of opportunities there on the boundary that we possibly could have taken. I remember one ball going over KG's head there. There was a catch. That was the in batter. Once again, it's just small little mistakes that we're making, which is giving the opportunity or giving the opposition more runs. Thank you. We'll take questions in English first. Last question, please. Isan. Would you call it a complete performance and the fact that no one scored more than 78 or no one took a 4-wicket or 5-wicket haul, does that make you happy as a captain that everyone contributed to the win? Obviously, that's the team we are, I think. When we contributed, each and everyone, mostly we win. So yesterday I was come here and told the same things that once our maximum players will step up, there's a good possibility to win the matches. So I think we've been very lucky and played so well. Shakib at number 3, he's averaging 50, I believe. So how much of a difference he's made to the team since he started batting at 3? I think last year we has been started to give him bat at 3, but unfortunately in the final he get injured, and it takes around 6 months to come back. And once he come back, in a few matches he played at 5. Again, we thought that experience, he got the experience in his backs, and make sure that in the top order he's batted, he's more responsible, and he can hold all the pressures, and he can deliver at his best. So that was the thought behind. And exactly he's spot on from the Ireland, and again he missed the final and played the first match here, and he performed so well for the team. Mashrafi, you've played in quite a few World Cups. Would you say this is one of the best ever performances from a Bangladesh team at World Cup? Not really. I think we played well few matches, 2000, talking about 2007, 2011, we played well few matches. Especially if you are talking about the specific match, I don't think so it's the best one. But we played so well, especially in England. It's not easy for us, condition is not giving us the favor which is used to in home. But again, I thought one of the best performance to us, and we love to play that the way we played today. I'm sure that it won't be happened every day, but that is the idea. We love to play that way. Mashrafi, could you tell us a little bit about the difference that Neil McKenzie has made to the batting lineup, and specifically in terms of playing against South Africa? He's amazing. I mean, he's helping our batters so well. Last 8 to more than 8 months he's been working with us. I wouldn't say only Neil. I think our whole management part is so well. They are working hard with the boys. We knew that the big tournament is coming, World Cup, and we are starting work at 6 months behind. And I don't think so. After one match, we should be so happy that we could manage to deliver at our best. So still, a few areas we can improve, and hopefully we'll move on from here. Especially once we have the momentum, we'll have to keep it going. And as you said, the Neil is working so hard for us, and hopefully he will stay with us for a long time.
Mashrafi, congratulations first of all. Just want to know from you your middle order. I mean, it is one of the most experienced batting lineup in this competition. If you compare them, so do you think going forward in this tournament, this is Bangladesh's biggest strength, your middle order, the experienced middle order batsmen you have? Yeah, 100%. You know, that is the best we have. I always said, like if you look the experience, have Tamim Iqbal and Saqib batting at 3, Mushi comes back at 4, Riyad batting at 6 for the depth. In the middle, Mithun is batting so well for us, even started so well today. And Shomo, you know, he's coming out with something that out of box. So it's really helping us. And obviously, you know, number 7 is always with, we are keep changing with Musa and Musaddiq and Sabir Rahman. I think it's really, it's a heavy batting lineup, I think. And obviously, I should say I'm proud of Mushi, Riyad and Miraz. They're fasting and played at their best today. Last 2 questions in English. Mashrafi, given your the strength of your spinners and the fact that it was the second time this pitch has been used, you must have been very happy to have been sent into bat. To be honest, as a team, we have been so doubt. You know, half an hour we're spending time, we should field or we should bat. You know, normally England, early wicket, you know, moving a bit. So, end of the day, you know, I expecting that best idea is to losing the toss. So, luckily, I lose the toss and they're giving us batting. And again, I'd say that it was been a used wicket, so you never know what happened. And it was good to bat fast. And you know, the later on, spinners played their big role. You know, always they coming back into the bowling, and every patches they used to, you know, they able to get wickets. So it's been really great performance by the spinner, and obviously finished up with the Mustafiz and Musaddiq. Sorry, Saifuddin. Do you think that this all-round performance is the one that will change the perception of Bangladesh being a team that will deliver upsets to one that it's a genuine title contender? You are meaning that that was upset? No. I'm saying that in the past, yeah, the perception may have been that okay, Bangladesh. yes. But is this the time it will change? No, 100%. You know, that's depend. You know, we can't comment anything about it. That's depend on particular person, how we think about it. So we are concentrating on our own game, that we can deliver. If we can deliver our best, we knew that, you know, in that stage is going to be very difficult for us. So we are concentrating on our own games and let people talk whatever they want to. If they are not happy with us, obviously they'll talk something wrong, that something that which is not going for us. So we shouldn't think about it. We just keep concentrating on our own game. And I'm sure that there is not much people who is great fan of our cricket. So, so I think you know, we should, as I said, that we should concentrate on our own game. ক্যাপ্টেন দুইটা প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে ম্যাচ শুরুর আগে ডেফিনেটলি আপনাদের যে লাস্ট টিম মিটিংটা হয় বা ড্রেসিং রুমে আজকে নামার আগে আপনাদের কথা হয়েছে, ওই সময় টিমের কাছে আপনার মেসেজটা কী ছিল এবং ম্যাচ শেষে তাদের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা, কিংবা ম্যাচ শেষে ব্যাক করে তাদের আপনি কী বলেছেন ফার্স্ট? আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে এই উইনটা দিয়ে টোটালি যে ওয়ার্ল্ড কাপের পার্টিসিপেটিং টিমগুলো আছে তাদের কাছে বাংলাদেশের স্ট্রেংথ বা বাংলাদেশ ক্রিকেটের গোলটা সম্পর্কে এই বিশ্বকাপে একটা পরিষ্কার মেসেজ দেওয়া হলো কিনা? থ্যাংক ইউ। প্রথমত হচ্ছে যে আমরা যখন একসাথে হই, আমরা কালকেই মূলত কথা বলেছি। আমরা বলেছি যে মূলত আমার বিষয় না, মূলত আমরা সবাই যেটা আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে যে নাথিং টু লুজ। ওই নিউ যে এখানে আপনি যদি খারাপ করেন, এক্সকিউজ দিয়ে লাভ নেই। সো প্রেশার উইল বি দেয়ার। সো আমাদের ওইটা নিয়েই খেলতে হবে, বেস্ট পসিবল যেটা করা যায় সেটা করতে হবে। অ্যান্ড উই মেক শিওর দ্যাট টিল দ্য লাস্ট বল আমরা যেন খেলাটা না ছাড়ি। এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মানে মূল কথাগুলো ছিল এটাই। আর আরও কিছু মানে থাকে না টিমের কথা, যেগুলো আসলে বলা খুব কঠিন। এটা একটা টিমের ব্যাপার। সো এটা একটা ব্যাপার। আর জেতার পরে আসলে বেশি কিছু বলার নাই। সো এভরিওয়ান ইজ হ্যাপি। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে অন্যান্য টিমের ব্যাপার, আসলে ডিপেন্ড করছে অন্যান্য টিম কিভাবে দেখছে আমাদের। আমরা প্রত্যেকটা টিমকেই বড় হিসাবে দেখছি এবং আমাদের সেরাটা খেলার চেষ্টা করব।
আমরা মেক শিওর করতে হবে যে আমাদের ইনজুরির প্রিভেনশনগুলো যেন মানে ঠিক থাকে এবং ইনজুর্ড প্লেয়ারগুলো ইনজুর্ড না হয়। সো আমাদের ওই দিকটা খুব নজর রাখা খুব জরুরি এই মুহূর্তে। আর আমার বিশ্বাস যদি সবাই ঠিক থাকে, আর এইভাবে হয়তো বা প্রত্যেক ম্যাচে হবে না এটা শিওর, কিন্তু সবাই যদি বেস্ট খেলাটার চেষ্টা করে অবশ্যই আমাদের সামনে আরও ভালো করার সুযোগ আছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ধরেন প্লেয়ারদের আমাদের টিমের সবাই নর্মাল থাকা খুবই জরুরি। একটা অ্যানাদার ম্যাচ আমরা জিতেছি, এখনও 8টা ম্যাচ বাকি এই টুর্নামেন্টের। আমরা স্টিল এই ম্যাচ জিতে এখনও টুর্নামেন্টের কোথাও নাই। সো এত এক্সাইটেড অ্যাটলিস্ট মানুষ হলেও আমাদের হওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। সো স্টিল লং ওয়ে টু গো। মাশরাফি, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ। আমার দুটো প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে 2003 সাউথ আফ্রিকা ওয়ার্ল্ড কাপে আপনি ছিলেন দলে। আইসিসি অ্যাসোসিয়েট মেম্বার কানাডার কাছে বাংলাদেশ হারার পর এটা গোটা দেশের বা আপনাদেরও ঈদ মাটি হয়ে গেছিলো। এখন ঈদ নকিং অ্যাট দ্য ডোর, মানে এইরকম একটা জয় আবার দেশের জন্য এটা কতটা, বা আপনার নিজ দলের জন্য কতটা, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে এটা কি শুধু একটা ওয়ার্ল্ড কাপের শুভ সূচনা, নাকি টপে থাকতে গেলে যে বড় দলগুলোকে মানে হারানো ছাড়া কোনো পথ নেই, তারই একটা মানে পথে এগিয়ে যাওয়া? না, আমরা যদি এই টুর্নামেন্টে ভালো করতে চাই, বড় টিমকে আমাদের হারাইতে হবে, এটা শিওর। এবং আমি যদি দেখি আমাদের এখানে সবকটা টিম আমাদের থেকে কেউ বড় আছে, এবং আমার কাছে মনে হয় অন্যান্য যাদেরকে আমাদের থেকে বড় করা হচ্ছে তারা ইকুয়ালি আমাদের সমানই। সো আমার কাছে মনে হয় এইসব ম্যাচ আমাদের জিততে হবেই যদি আমরা টুর্নামেন্টে ভালো করতে চাই। স্টিল আমি আগেও বললাম যে একটা ম্যাচ জিতে আমরা এখনও কিন্তু টেবিলের কোথাও নাই। সো হয়তোবা 2 পয়েন্টে আমাদের কোনো হেল্প হবে না। সো আমাদেরকে মেক শিওর করতে হবে আমরা যেন কন্টিনিউয়াসলি গুড ওয়ার্কটা কন্টিনিউ করি। আর একটা ব্যাপার, ঈদ, আসলে ঈদ তো আমরা সবাই এই বছরের ঈদটা আমরা মাথায় আনিনি। সো আমরা জানি আমাদের ঈদটা এখন খেলার ভেতরে। সো আমরা এনজয় করছি এটাই, এবং আমাদের কাজই এটা এখন। টুকটাক সবার ফ্যামিলি এসেছে, আশা করি তাদের সাথে ভালো সময় যাবে। সো এর বেশি কিছু ঈদের থেকে এখন আমাদের মূল কাজ হচ্ছে এই কাজগুলো শেষ করা ঠিক মতো। মাশরাফি ভাই, মানে বাংলাদেশ তো বড় দলের সঙ্গে আগেও জিতেছে, কিন্তু একদম ক্লিনিক্যাল উইন বা কনভিন্সিং উইন খুব কম। কিন্তু রিসেন্টলি ট্রাইনেশন সিরিজে আমরা দেখেছি আপনারা যেভাবে খেলেছেন, এবং এই ম্যাচটা আপনি একটু আগে ইংরেজিতে যখন উত্তর দিচ্ছিলেন আপনি বলেছিলেন যে লাকি আজকে, কিন্তু এটা কি আসলে লাক, নাকি বাংলাদেশ এখন এরকম পরিকল্পনা করে খেলতে পারে এবং বড় দলের চেয়ে মানে যে কোনো কিছুতে এগিয়ে থাকতে পারে? আমি আমার জায়গায় অন্য ক্যাপ্টেন থাকলে হয়তো বা ডিফারেন্ট হয়তো বলতো, কারণ আমি একটু লাকে বিশ্বাসী। প্ল্যানিং অবশ্যই আমরা করি, প্রত্যেকটা টিমই করে। প্ল্যানিং করলেই যে আসলে ওই প্ল্যানটা কাজে লাগে তাও না। সো ওইখানে লাক থাকতে হয়। আপনি যদি এইসব টুর্নামেন্টে একদম খুব সেরা রেজাল্টটা করতে চান, অবশ্যই আমি এখনও বলছি যে আমাদের লাক ফেভার অন টাইমে করতে হবে। ওইখানে যদি ধরেন পুরো ম্যাচে হয়তো বা যে কটা বল টার্ন করেছে ওর ভিতরে সব থেকে লাকিয়েস্ট বলটা টার্ন করেছে ফাফ ডু প্লেসিসের। সো এই উইকেটে ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট যে এতখানি বল টার্ন হবে না। সো আমি ওইটাই বলতে চাচ্ছি যে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সাম লাকস, যে আপনি এই ধরনের টুর্নামেন্টে ভালো করার জন্য শুধু ভালো খেললেই হবে না। ক্যাপ্টেন, কংগ্রেচুলেশনস। থ্যাংক ইউ। মানে আমরা একটি প্রশ্ন যে 330 বাংলাদেশ করলো, বাট কোনো রিস্ক ফ্যাক্টরটা অত বেশি ছিল না, মানে স্কোরিং শটগুলো মানে ওরকম রিস্কই হয় নাই, মানে যারা রিস্ক নিয়েছে সেটা হয়েছে। মানে এর থেকে ওই কনফিডেন্সটা এসেছে কিনা যে 330 বা 300 করতে হলে বাংলাদেশকে খুব বেশি রিস্ক শট খেলতে হবে না, মানে ব্যাটসম্যানদের? ডিপেন্ড, এটা আমার কাছে মনে হয় ব্যাটসম্যানরা আরও ভালো অ্যানালাইসিস করতে পারবে। অবশ্যই সরি, দেখতে খুব ভালো লেগেছে যে তারা রিস্কলেস ইনিংসটা বিল্ড করেছে। এটা একটা মেসেজ তাদের নিজেদের কাছে নিজেরা দিতে পেরেছে। আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের উইকেটে আপনাকে বেশি রিস্ক নেওয়ার প্রয়োজন নাই। যদি হয়তো বা উইকেট স্লো হতো বা অন্য কিছু হতো, হয়তো বা রিস্ক নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তো আমার কাছে মনে হয় এখানে জাস্ট মেইন থিংস হচ্ছে আপনার প্রথমে যে একটু টাইম স্পেন্ড করতে হবে, তারপরে খেলাটা অনেক সহজ হবে। সো আশা করি যে আমাদের ব্যাটসম্যানরা এটা মানে ভালো মতো বুঝতে পেরেছে। আর আসলে যতক্ষণ সময় টাইম স্পেন্ড করা যাবে আমার কাছে মনে হয় যে এখানে ব্যাটিং করাটা তত সহজ হবে। সো আশা করি পারফরমেন্সটা মানে এই অন্তত এই আইডিয়াটা মাথায় রাখলে নেক্সট ম্যাচে আরও সুবিধা হবে। মাশরাফি ভাই, বলা হয়ে থাকে যে বড় কিছুর জন্য শুরুতেই একটা জোশ দরকার হয়, তো সেই জোশটা কি পেয়ে গেছেন যেটার জন্য আসলে অনেক কিছুই হতে পারে সামনে? দেখেন, গেইন আমি বলবো যে আমার কাছে মনে হয় যে
এত দূরে তাকানোর আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা একটা ম্যাচ আমরা যেমন আজকে ফোকাস ছিলাম, এটা শেষ, এটার আমার কাছে মনে হয় এটা এখানে চিন্তা করা বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। নেক্সট ম্যাচ নিউজিল্যান্ড, আমাদের ওইটা নিয়ে প্ল্যানিং করতে হবে। মেক শিওর যে আমরা নিউজিল্যান্ডের সাথে কি প্ল্যান করছি এবং সেইগুলোর এক্সিকিউশন ঠিক রাখতে পারছি কিনা। আমাদের কাছে এইগুলো ইম্পর্টেন্সই বেশি হওয়া উচিত। আজকে ম্যাচ যদি হারতামও তাও স্টিল নেক্সট ম্যাচে এটা হেল্প করতো না। আজকে জিতেছি, হয়তোবা কনফিডেন্সটা ভালো থাকবে, বাট স্টিল আমার কাছে মনে হয় যে আরও বেশি চ্যালেঞ্জ আসবে। হয়তোবা এর আগের প্রশ্নটা যেটা ছিল যে ব্যাটসম্যানদের জন্য চ্যালেঞ্জ আরও বেশি ওয়েট করছে সামনে, আমার কাছে মনে হয়। সো আরও বেশি প্ল্যান করে কিভাবে বড় ইনিংস করা যায় সেটার দিকে ফোকাস হওয়া উচিত, আর সাথে পুরো ম্যাচটা কিভাবে ভালো খেলা যায়। The start that Soumya Sarkar provided to you, with his stroke play, that gave you a huge advantage going ahead. Yeah, always. That's what I said before as well. He's something always do which is out of box. For that we give him a lot of freedom as well. Playing your own shots, and you make sure that you express yourself as much as you can. So. It's a really great thing for us. He's doing so well, especially from the Ireland. Even the practice matches he played against India, he was the one that he took them on. So I think hopefully that his confidence will keep going. It's a matter of that, sometimes ball will be swinging, so we have to adjust him as well. So hopefully he will continue his good work. Obviously he's not going to be success every day, but I hope that he'll keep his consistency going on. মাশরাফি ভাই, আজকে সাইফুদ্দিনকে খেলানোটা কি একটু আপনার চ্যালেঞ্জিং ছিল কিনা? মানে ইনজুরি বলেন, রুবেলকে করে ওকে আনা। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে পরের ম্যাচ আমাদের নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে, আপনারা হয়তো আর এর ভিতরে পাবেন না, ওই ম্যাচটা নিয়ে যদি একটু বলতেন, আর হয়তো আপনার সাথে ওইটা নিয়ে কথা হবে না। না, সাইফুদ্দিন অবভিয়াসলি আমাদের বেস্ট চয়েস ছিল, কারণ স্পেশালি ডেথ বোলিংয়ে ও ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আমাদের রিসেন্টলি। আগেও বলেছি যে মুস্তাফিজ থেকেও মেবি ও কোনো ক্ষেত্রে ভালো বোলিং করছে ডেথ বোলিংয়ে। সো গুড থিংস দ্যাট মুস্তাফিজ অলসো ডুইং ওয়েল। আর সাইফুদ্দিনের কথা যেটা, যে আমাদের প্রথম চয়েস ছিল, সো কলটা ওর উপরই ছিল যে সকালেও কেমন ফিল করে, রুবেলও প্রস্তুত ছিল। সো ভালো হয়েছে যে ও সকালে উঠে ভালো ফিল করেছে এবং কলটা ওই দিয়েছে। ফাইনাল কল তো অবশ্যই প্লেয়ারই বুঝতে পারে যে সে পারবে কি পারবে না। সো যখন ওর কাছে মনে হয়েছে পারবে, সো আমরা কোনোভাবেই ডাউট ছিলাম না। কারণ আরেকটা প্রশ্ন কি বললেন? হ্যাঁ, না, নিউজিল্যান্ড ম্যাচে অবশ্যই আমাদের একটা প্ল্যানিং করতে হবে। আমাদের তো কম্পিউটার অ্যানালাইসিসটা আছেই, ও ওয়ার্কআউট করবে প্রথমে, তারপরে আমরা ওদের সাথে বসবো। সো এখন হয়তো বা আজকের রাতটা এভাবেই যাবে। অবভিয়াসলি কাজ এখন কম্পিউটার অ্যানালাইসিস্টের, সে কাজ করবে রাতে, কালকে হয়তো আমরা প্ল্যানিং করব। ক্যাপ্টেন, গত বিশ্বকাপের সময় যেরকম দেখা গেছিল ওয়ার্ম আপ ম্যাচগুলো হারছিলেন, কিন্তু পরে আফগানিস্তানের সঙ্গে ঠিকই জিতে শুরু করলেন জয় দিয়ে। ঠিক ওই ম্যাচে যেমন মুশফিক সাকিব যেভাবে একটা পার্টনারশিপ হলো, আজকেও তো সেম, সিন রিপিট হচ্ছে। এরকম কিছু মনে হচ্ছিল কি যে ওই জুটির সময় যে 2015-তে যেটা হয়েছিল এবারও তাই হবে, প্রথম ম্যাচটা। আর হচ্ছে সাকিবকে নিয়ে একটু, যে সাকিব আল হাসান তো দেখছেন 2007 বিশ্বকাপ, 11, 15, 19 প্রতি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে দেখা গেছে তার কাছে আমরা একটা ভালো ইনিংস পাই, 50। বিগ ম্যাচে বিগ প্রেশার যত থাকে তার ভেতর থেকে যে আসার বিষয়টা কিভাবে দেখেন? না, ও তো অবশ্যই আমাদের সেরা খেলোয়াড়, শুধু এটাই বলবো না, এটা বলে না, ও ওয়ার্ল্ডে এখন ওয়ান অফ দ্য রেকগনাইজ প্লেয়ার, যাকে সবাই অন্য চোখে দেখে। সো এটা আমরা কিভাবে দেখি সেটা ইম্পর্টেন্ট না। আমি শিওর যে ও নিজেকে নিয়ে প্রাউড ফিল করে, যে যেভাবে আমরা এক্সপেক্ট করি ওর কাছ থেকে বেস্টটা। সো এটা অবশ্যই ওর কাছেও ভালো লাগে। আর সাকিব মেবি এই 4টা ওয়ার্ল্ড কাপই খেললো, যে তার প্রথম ইনিংসে 4 ওয়ার্ল্ড কাপেই 50 আসছে। সো এটাও ওর জন্য একটা ভালো স্মৃতি। আর কি বললেন আপনি? ও রিপিট, না, এটা তো কন্টিনিউয়াসলি ধরেন ওরা দুইজন, ওরা আমার কাছে মনে হয় এরকম ইনিংস অনেক খেলেছে। সো আমার কাছে নতুন কিছু মনে হয়নি, নতুন কিছু বা ইউজ টু আমরা দেখতে। এই দুজন এরকম বড় ইনিংস খেলেছে, আরও টিমের কঠিন সময় থেকে বের করে